first. History normal. Yeah, history normal. Anyway, from what you saw, I think they should not include politics when we have football happening. Because this is something that unites people. When it comes to football, then we are all brought together so that we can celebrate this game. Yes. So when we see England and Argentina having those conflicts, then we will have a lot of questions coming from even pundits, also people from Argentina, and also it will cause problems to those players who play for England. And you know that every player, even if you play for Argentina, Spain, France, you want to play for EPL because they say it's one of the most competitive leagues we have in the whole world. So I think it will just cause problems. We know we have Emi Martinez who plays for Aston Villa. Yes. We have Enzo Fernandez. We saw Lisandro Martinez who plays for Manchester United. So we have a lot of players who come from the South American side and they play for the English side. So I think bringing politics into football, then it will cause a lot of issues. We will have players having insecurity problems because you don't know who is around you. Yes. And they know where you stay, they know where your family is. And you know that if it's Argentina, we have Enzo Fernandez there, he has family, Emi Martinez has family. So it will also cause disruption when it comes to the families of those players. So I think politics should be kept away from football because we all want to enjoy this game. Yes. We all want to make sure that every player, every fan is going to enjoy this game because it happens after 4 years. So we have World Cup now happening in the South American side, USA, Canada and Mexico. So I think politics should be kept away from football. But I wanted to add something. Just before you add, Joshua, wacha tuchukue shukuru. Joshua, habari yako? Salama. Joshua, karibu sana TV47 World Cup Extra. Tony kwa landa hapa niko na Kimanzi, Kausar pamoja na Madheka. Naona. Waje hapo studio. Watu wako salama, wako fiti. Wewe uko pande gani tumesikia? Ni Joshua kijana wa 001 huyo. 001 Mombasa. Mombasa mnasema aje? Jana game mlibambika, Messi, Tuchel, Harry Kane. Kasa tulibambika sana bro. So in each and everything mimi niko tu against Messi bro. Hakuna mambo ya coach hapo. Wewe umesema ujisikii na Messi arudi huko. Acha ule mambo ya coach. Hata afanye nini hawezi kufuta coach kwa Ronaldo hiyo story bro. Ai buda, unasema bro wewe una watch statistics gani? Messi is still the GOAT. Wewe umeona Cristiano wapi hapa? Sasa hiyo story zako bro tu ni bana. Hata jana kama jana baada acha nimpatie Argentina kongole. Yes. It was just fair. Ilikuwa fair. Katika hizo game zote hizo zingine nimeona tu akiliwabebwa, lakini jana hiyo game ilikuwa fair. It's only just to chill. Yes. Ni tucheze tu ndo technically kidogo alikanganyikiwa. Hakuna venye unaweza funga Argentina kwa moja alafu unaanza toa ma striker kama mid unaweka ma defender. Yes. Six defenders. For what purpose bana? Walikuwa 10 defenders. Atinga alifunga kwa kama 2 ama 3. Yes. Then hata afanye venye kitu alifanya jana. Lakini sasa but all the same aje tuone finali venye itakuwa bro. Kwa finali unaona nani atashinda, Spain Argentina? May the best team win bana. Mimi siko popote hapo bro. Na Portugal nilitoka kitako tu sana. Na France na England third playoff. Hiyo kaza acha kaza England bana atatubwaga bana. Acha tu arudi nyumbani. Haya sawa, wewe na Cristiano endeleeni kuenjoy Portugal. Asante sana. Thank you ndugu yangu Josh. Asante sana. 0795045864 is the number you can call. Na tulikuwa na mafans pia ama kama mafans watakuja baadaye pia tulikuwa na picha za England players and their wives and their girlfriends. Kama tuko na hiyo picha naweza patia ama whichever, kama fans kuna reactions ambao tulikuwa tumeweza kupata kutoka kwa mashabiki ambao walikuwa wanazungumzia kuhusiana na game. Director wangu inaona anasema tuanze na gani? Tuanze na mafans ama tuanze na picha za England? Of course now look, this is of course Eberechi Eze with the girlfriend. Hapa Declan Rice pamoja na familia licking their wounds. And then of course hapa ni Dan Ban mwenye amevaa hiyo inaitwa Burberry hiyo skirt. Alafu huyu ni wa Pickford ule mwenye ameshika kichwa. And then of course those were that particular area VIP family members of footballers. They were there of course wondering what happened and what hit them, because all of them
are headed home. It is no longer coming home. We are going home. Ama we are home. That is the three lions. What happened, of course, yesterday. Some of the images of their wives, girlfriends. Nikona zingine ningeweka, lakini ingekuwa noma sana. And then, of course, some of the players. Kausar, this image is powerful. Messi and Harry Kane. Yeah. Simeone. But of course, Simeone was working overtime, Kausar, of course. But the two countries, of course, the way we've spoken about that historic war between these two countries came into play again. And it will continue. It will continue. If you remember, I think in 1998 when Beckham received a red card. Ilikuwa 1998, yes. Yes, and Simeone was at the heart of it. I remember... 2002. Ilikuwa 2002, I think. Alafu, there was a time Liverpool was supposed to play Boca Juniors. Walikataa kucheza. So I knew coming into this match there was so many things sideways and it affect the match. We saw it the first minute total walikuwa washaanza kukulana. So and the Falkland Island, like you said, came into play. It's such a shame that wameka hiyo bana. Naangalia mwenye ameshika hiyo bana naona Martinez. I'm not happy. Sasa hata tuchezea Manu. Lisandro Martinez alikuwa visa yake UK imekatwa. Hiyo can be certain. Lisandro Martinez hamtamuona ama atakuwa na shida kurudi kule. We need Martinez. Nimeangalia hiyo bana naona tu Martinez. Nafikiria Champions League next season. La Celso alikuwa but we'll see venye itakuwa. Captain was Spurs. A whole captain. Itakuwa mbaya because all these players want is their English Premier League. Yeah, in the English Premier League it will be very close. Want is their English Premier League. So I'm really looking forward to what FIFA will do. Sababu it's going to be, that was such a bad message because sababu so many people died and holding that 655 Argentines, 255 at the end of the day it's not about your island anymore. People died over that island, so you shouldn't trample over dead people. So that was a bad message. So like at the back of my head I'm like Martinez ako hapo. I'm a diehard Man U fan, so nikiona Martinez hapo I'm like okay, next season hata tuchezea ama, but we will see. I'm really looking forward to what FIFA will do. Nani Martinez amefanya nini pale Man U? What do you mean? Butcher. Ni kabisa amefanya nini? Mimi nikiongezea naona FIFA ifanye kazi. Na president tumekuwa naye katika FIFA sasa hii ndio the worst president wa FIFA sijaona mimi. Sababu kumetokea mambo mengi sana. Mpaka mipira sijui zimewekwa nini huko ndani sijui. Huko ndani ya pumzi. Kuna hewa ndani, kuna sensa ndani, stima ndani. Alafu Argentina na England watu wengi wamekuwa hawajui kama wanakuanga na hiyo issue ya hiyo sehemu. Mimi ningeomba tu wakwe kama Kenya tu. Sisi na Uganda tu migingo. Sababu hii itaharibia kina Martinez kwenda Uingereza kucheza mpira. Lakini sasa ukiangalia Argentina wao hawajali na mambo kama hayo. Lakini pia ukiangalia kwa upande mwingine utapata ilikuwa ni message lazima. Ilikuwa imepangwa kweli. Hii message ilikuwa imepangwa na Argentina, government, players. Kwa hivyo hiyo ukiangalia sasa unakuta ni mbaya zaidi. Sababu serikali kuu inajua vizuri lazima Argentina wanacheza na England. Kwa hivyo ile message lazima waitoe wakiibuka washindi. Kwa hivyo ilikuwa imepangwa vizuri sana. Na ukiangalia pia serikali ya Argentina inajua vizuri FIFA na mambo na siasa hakuna. So walifanya makosa na mimi chenye naomba tu ni FIFA tu wafanye kweli yani. Inafaa wafanye ukweli sababu 2014 wa fined 6 million Kenya shillings. So we are waiting. Sisi kama Spain, we are waiting to see if they will take measures. However, pia Jude Bellingham alislap Valentin Barco. Dogo wapiga. Alimlima kisogo nyuma. Wacha ujinga. Give 23 years old alichapa 22. Now Valentin Barco is we have talk and gossip and rumors that he is likely to come to Chelsea. But saa hii najua kama kuna talks hizo zimeisha. Hii akitafanyika kabisa. Alikuwa anafanya ni left back na midfielder. Hiyo kufuded Jude Bellingham. We understand Jude Bellingham might not even play into the third playoff if FIFA take measures against that particular slap. But it's being said, he said something. Yeah, must have said something. Definitely. Yeah, that's why he was slapped. Snipe tu hapa hivi mfano ujinga hapa kwa nini labda alikuwa ameambiwa hiyo sehemu ni yetu sisi bwana. So of course there's a lot happening in England and Argentina. Itaendelea kuhappen. But as a love of